dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating systems. In this video, we will discuss about the basic concepts of demand paging. The basic concept of demand paging is when a process is swapped in, the pager guesses which pages will be used before the process is swapped out again. So this will help to decrease the swap time and also the amount of physical memory needed. And for this purpose, we need the support of the hardware, like to indicate whether it is valid or invalid, whether the pages are valid or invalid. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we'll be using a valid invalid bit scheme. Here in this figure we can see a valid invalid bit, and if the bit is set to valid, then it indicates that the associated page is both legal and is in the memory. And if the bit is set to invalid, then it indicates that the page is either not valid, or it indicates the page is valid but is currently on the disk. So when we introduce the valid invalid bit scheme, if the page is marked as valid, then the process will be working properly. And if it is marked as invalid, okay, invalid ആയിട്ടാണ് ഒരു page mark ചെയ്തത്, and also if it is trying to access that page, invalid ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Access to that page will cause a page fault. Page fault introduce ചെയ്യും. And page fault occur ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be generating a trap to operating system. And ഈ trap generate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ operating system will fail to access that page into the memory. A desired page access ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ട്രാപ്പ് കാരണമാകും. So when we introduce a valid invalid bit, I have already mentioned that if it is valid, that bit is marked as valid, then the normal process will be carried out. And if it is marked as invalid, then the CPU will be generating a trap and the process will be interrupted. So we can check the procedure for handling the page fault. For ഈ ഒരു page fault എങ്ങനെ നമുക്ക് overcome ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് check ചെയ്യാം. And there is 6 steps വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു page fault avoid ചെയ്യാം. First, if the CPU wants to execute a instruction load m, okay, load m എന്ന് പറയുന്ന ഒരു instruction execute ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, first CPU will be checking whether it is present in the page table. Page table ഈ ഒരു information present ആണോ എന്നുള്ളത് check ചെയ്യും. Okay, check ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will be checking that interrupt check ചെയ്യുമ്പോൾ it is marked as I, that means invalid. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ invalid എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ invalid ആയതുകൊണ്ട് second step എന്ന് പറയുന്നത്, this CPU will be generating a trap to operating system. Okay, അപ്പോൾ invalid ആയതുകൊണ്ട് it will be generating a trap to operating system. ഇനി operating systemത്തിന് ഒരു trap കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, the operating system will be checking whether that page is present in the secondary memory. Okay, secondary memory യിൽ ഇത് present ആണോ എന്ന് check ചെയ്യും, and that is the third step. Okay, ഇനി
ഇത് secondary memory present ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that page will be brought to the physical memory. That is, എവിടെയാണോ ഒരു free frame ഉള്ളത് ആ ഒരു free frameലോട്ട് this page store ചെയ്യും. Okay, so that is the fourth step. First step എന്ന് പറയുന്നത് it will be checking the page table. Page table ബിറ്റിന്റെ value എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. And if it is invalid, second step എന്ന് പറയുന്നത് CPU generates a trap. Trap generate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ operating system will be checking whether that page is present in the secondary memory. That is the third step. And if it is present in the secondary memory, then that page will be brought to the physical memory in the free frame. എവിടെയാണോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഈ പേജ് ലോഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു റീസെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവാലിഡ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വാലിഡ് ആക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു എൻറ്റർ ദ ഫ്രെയിം നമ്പർ. ഫ്രെയിം നമ്പർ നമ്മൾ ഈ പേജ് നമ്പറിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം. Okay, then the sixth step എന്ന് പറയുന്നത് CPU will generate an instruction to restart the process. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ generate ചെയ്യും. അപ്പോൾ these are the steps for handling the page fault. That is, when the invalid bit is indicated as invalid, then it will be generating a page fault. ആ ഒരു page fault overcome ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള different steps ആണ് ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ it is very simple. നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when we want to execute an instruction, that is load M, first we'll be checking the page table check ചെയ്തിട്ട് whether it is valid ആണോ invalid ആണോ എന്ന് check ചെയ്യും. That is the first step. If it is invalid, it will be generating a trap. That is the second step. And when the operating system receives a trap, it will be checking the secondary memory whether the page is present in the secondary memory. That is the third step. And if it is present in the secondary memory, that page will be loaded into the physical memory where there is a free frame. എവിടെയാണോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് we have to reset the page table. That is, invalid എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് we have to make it as valid, and also we have to enter the frame number enter ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം it will be CPU will be generating a restart instruction. Okay, എന്നിട്ട് processor restart ചെയ്യും. The hardware support for demand paging is same as the hardware for paging and swapping. In addition to these page table and secondary memory, it needs considerable software also. So page table, we know that this table has the ability to mark an entry valid or invalid. Valid ആണോ invalid ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. Second is secondary memory, and this is used to hold those pages that are not present in the main memory. And secondary memory is usually a high-speed disk. It is known as the swap device. Some assignment questions connected with this topic are: first question, explain the basic concepts of demand paging. Second question, what is page fault? Third question, what is the use of valid invalid bit scheme? Write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.